So we are in physics. 3110018 is the subject code for branch 2 physics. This is the course outcome. First course outcome is for our first unit, electronic materials. 22% is the weightage. These are the topics included in first unit. And how much we have done so far. So classical free electron theory we started with, and these are the topics covered. We saw contribution of classical free electron theory, the equations given by classical free electron theory, merits and demerits, and then the same things we saw for quantum free electron theory also. Postulates, merits and demerits. Afterwards, we had different types of statistics. Fermi energy, Fermi temperature, Fermi velocity we saw. Then Fermi-Dirac distribution function and its nature we discussed. And last time we had very important topic, density of states. With the help of density of state, we will be able to find out nature of energy bands, and we will be able to differentiate between good conductor, semiconductor and insulator, poor conductor. જે હવે પછીથી આવશે. તો બેન્ડ અને બેન્ડના બેઝ ઉપર પદાર્થોના જે ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોપર્ટી છે એનો ડિફરન્સ હવે આપણે સમજી શકશું if we have understood density of states. These are the questions which you are supposed to have answer of so far. આટલા સવાલના જવાબ તમારી પાસે હોવા જોઈએ લેક્ચર નોટ્સમાં. આટલા ક્વેશ્ચન અને આન્સર જો તમારી પાસે હશે તો એક્ઝામ વખતે બહુ ઇઝી પડશે. We'll have a very quick look at the topics we have done so far. You are free to stop me in between if you have any question, any doubt in any of the topics. દરેક ટોપિક તમારી નજર સામેથી ફરી જાય અને વચ્ચે જો તમને કંઈ પણ એવું લાગે કે આ ટોપિકમાં મને હજી પ્રોબ્લેમ છે તો મને કહેજો. If possible, I'll solve right now. If otherwise, I'll ask you to connect to me later on. Drift velocity, then vector form of Ohm's law, postulates, 10 postulates, then electrical conductivity, thermal conductivity, relation between the two, Widman-Franz law and Lorentz number, merits of classical free electron theory, demerits of classical free electron theory, then postulates, 5 postulates of quantum free electron theory, then merits and demerits of quantum free electron theory. Different types of statistics, 3 types, and the one which we are concerned with or which we need right now is this Fermi-Dirac statistic, because it is talking about electrons which are having half spin. Fermi energy and Fermi level we discussed. Highest occupied energy level is called Fermi energy level and the energy is called Fermi energy. તો આ જે ઇક્વેશન છે એ ફર્મી એનર્જીનું ઇક્વેશન છે 0 કેલ્વિન. પણ જો તાપમાન 0 કેલ્વિન ન હોય તો ફર્મી એનર્જી આ ઇક્વેશનથી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય સેકન્ડ ઇક્વેશનથી. Fermi temperature and Fermi velocity, 2 definitions which you must remember. Then Fermi-Dirac distribution function we did discuss in detail કે Fermi-Dirac distribution function નો nature કેવો હોય 0 કેલ્વિને અને અલગ અલગ તાપમાને. જો તાપમાન વધે તો Fermi-Dirac distribution ફંક્શનના નેચરમાં કેવો ફેર પડે. લાસ્ટલી we had density of states. Density of state કોને કહેવાય, એનું મહત્વ શું છે, એનું સૂત્ર કેવી રીતે તારવવું, એ લાસ્ટ ટાઈમનો ટોપિક હતો. Very important from exam point of view. This question is very important from exam point of view. This is the nature, and the last graph, third graph on the right side, is describing how to find out number density of charge carrier if you know Fermi factor and density of state. તો number density of charge carrier ની ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાં કેટલા હશે અથવા કંડક્શન બેન્ડમાં કેટલા હશે, right? This is for 3D object. For 2D, 1D and 0D, this is how we can find out number density with graphical method.
Of course, mathematical ways are always there to determine. આ ખાલી આપણી સમજણ માટે છે, ગ્રાફ ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ. આટલું કામ અત્યાર સુધીમાં આપણે કરેલું છે. નાવ task of the day, Schrodinger wave equation and its solution. આ ટોપિકને 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલો છે. સૌથી પહેલા આપણે એ જોશું કે Schrodinger wave equation કોને કહેવાય, એનું સૂત્ર કેવી રીતે તારવવું, how to derive expression for Schrodinger wave equation, and then how to arrive at solution of Schrodinger wave equation. Schrodinger equation શું છે, કેવી રીતે સૂત્ર તારવવું અને એનો ઉકેલ કેવી રીતે મેળવવો, એટલું કામ આજે આપણે કરવાનું છે. I am sure you must have heard of this equation in your 12th standard, maybe in physics or chemistry. આનો ક્યાંક તો ઉલ્લેખ આવ્યો જ હશે, આઈ એમ શ્યોર, પણ કદાચ ડિટેલમાં નહીં આવ્યું હોય, તો આજે આપણે થોડુંક ડિટેલમાં જોશું. દેર આર સો મેની ડિફરન્ટ વેઝ ઓફ ડિરાઇવિંગ Schrodinger વેવ ઇક્વેશન. તમે નેટ ઉપર કે અલગ અલગ બુકમાં રેફર કરશો તો ઘણા બધા અલગ અલગ રસ્તા છે Schrodinger વેવ ઇક્વેશન તારવવાના. I will try to get the easiest one in order to avoid confusion. તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય અને સરસ રીતે સમજાઈ જાય એની માટે હું એવો પ્રયત્ન કરીશ કે ઇઝીએસ્ટ વેથી આપણે સૂત્ર તારવીએ. Schrodinger ઇક્વેશન ક્યાંય તમે સાંભળ્યું છે, ક્યાંય પહેલા આવી ગયું છે? Have you heard of Schrodinger wave equation anywhere? If yes, tell me how much you know about it. Anyone? Never mind. Let me continue. So we know that there is something called wave particle duality. આપણને બહુ વર્ષો સુધી એમ હતું કે પ્રકાશ છે તો તરંગ સ્વરૂપે જ હોય, અને પછી ખબર પડી કે પ્રકાશને તો કણ સ્વરૂપ પણ છે. We used to feel for very long time that light is having wave nature, but lately we came to know that light is having particle nature also. અમુક ઘટના છે એ તરંગ સ્વરૂપથી સમજાવી શકાય, અમુક ઘટના છે એ પાર્ટિકલ સ્વરૂપથી સમજાવી શકાય. So similarly, the things which are considered as particle must have wave nature. આવું સૌથી પહેલા ડી બ્રોય નામના વૈજ્ઞાનિકે કીધું હતું. હવે આનો ઉચ્ચાર ઘણી બધી જગ્યાએ ડી બ્રોગલી એવો તમે સાંભળશો. The actual pronunciation is ડી બ્રોય. Okay, this G and L are silent. ડી બ્રોય is the actual pronunciation of this. So ડી બ્રોય was the person, scientist, physicist, who first time came up with the revolutionary idea that if the light can have particle nature, why can't particle have wave nature? તો તમે કોઈ પણ કણ લ્યો તો એને તે તરંગ સ્વરૂપ હોવું જોઈએ. That was the idea proposed by ડી બ્રોય, and he suggested that if you consider any particle, the momentum of particle must have relation with its wavelength as given by this equation. This is the first equation which connects wave nature and particle nature. જો p છે એ મોમેન્ટમ છે, મોમેન્ટમ એટલે વેગમાન. આ તો કોણનો ગુણધર્મ છે. Momentum is characteristic of some particle, whereas if you consider lambda, which is wavelength, it is characteristic of wave. તરંગ લંબાઈ કોની હોય? કોઈ વેવની જ હોય, તરંગની જ હોય. મોમેન્ટમ કોનું હોય? m into v. એ તો કોઈ કણનું હોય. So this relation is the first relation which connects wave and particle nature of anything. So you can take any object and you can find out lambda corresponding. This wavelength is called डी ब्रोय wavelength. Okay, so whenever you are asked to find out डी ब्रोय wavelength of some particle, you should understand that what you are talking about is matter wave. આવું જે તરંગ હોય એને મેટર વેવ કહેવાય. તો કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન હોય, એની ઉર્જા આપણને ખબર હોય, એનું વેગમાન ખબર હોય, તો એની ઉપરથી એની માટેનો તરંગ અને તરંગની તરંગ લંબાઈ જાણી શકાય. You can always find out wavelength of electron kind of particle. Can we find out wavelength of aeroplane or ship or any car or any truck?
આવા કોઈ પદાર્થની તરંગ લંબાઈ જાણી શકાય? ધારો કે કોઈ છોકરો દોડતો હોય તો એની ડી બ્રોય તરંગ લંબાઈ મળે આપણને કે ન મળે? એનીવન? Anyone? Suppose there is a boy running at speed of 15 km per hour. Can we find out? પણ એ બહુ ઓલી કે નાની હોય. હા, મળે ખરી, પણ એની વેલ્યુ ખૂબ નાની હોય તો પ્રેક્ટિકલી એનું કોઈ મહત્વ નથી. બટ વેન યુ કન્સિડર ઇલેક્ટ્રોન કાઇન્ડ ઓફ પાર્ટિકલ, then the wavelength is not negligible. Okay, તો ત્યાં વેવલેન્થનું કંઈક મહત્વ છે. So this is one thing which you should know. Second thing is the Heisenberg's uncertainty principle. What is Heisenberg's uncertainty principle? कोई कैसे मना? What is the uncertainty principle? I think this is very easy question. No one? Okay, this principle says that you cannot determine position and momentum of any particle with same accuracy. Delta P into delta X is equal to, એવું કઈ આવ્યું હતું? Yes sir. હા, શું થાય? delta P into delta X is equal to શું થાય? H by 4 pi. Very good, H by 4 pi. That is the uncertainty principle. It says that delta P into delta X, if you take, it is H by 4 pi. આનો meaning શું થાય? What does it mean? That if you try to minimize error in momentum, error in position will go up. If you try to find out position of the particle with more accuracy, you will not be able to decide momentum with same accuracy. તો આ બે ટોપિક તમારે જે અગાઉ આવી ગયા તે ખાલી મારે તમને યાદ કરાવવાના હતા. Now let us enter into today's topic, Schrodinger equation. What is Schrodinger equation? So any course if you take in core branch of science, it may be chemistry or physics, or even if you go in detail of any of your electronic material subject, you will often listen to this word Schrodinger equation, wave equation, matter wave. આવા બધા શબ્દો તમારી સામે બહુ આવશે જો તમે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક મટીરિયલ અથવા સોલિડ સ્ટેટ ટોપિક ડિટેલમાં ભણશો તો. હવે સ્ક્રોડિંજર ઇક્વેશન શું છે એ ખબર નહીં હોય તો આવા બધા ટોપિક તમને ખ્યાલ નહીં આવે. સ્ક્રોડિંજર ઇક્વેશન ડાયરેક્ટલી તમારા સિલેબસમાં આ યુનિટ માટે મહત્વનું નથી, પણ એ એટલા માટે અત્યારે હું આ લેક્ચરમાં લઉં છું કે બાકીના ટોપિક્સ તમને સમજાય. અધરવાઇઝ મારે તમને દર વખતે કહેવું પડે કે સ્ક્રોડિંજર ઇક્વેશન છે અને આવું એનું સ્વરૂપ છે. So it's better that we understand in detail what is Schrodinger equation and what is its significance. So consider a person inside room, and let me draw and explain. Suppose you are in a room, or maybe your brother or sister. તો તમે જ એ રૂમની બહાર છો. This is you, and inside there is a table, there is a chair, there is a bed. So how do you know what your sibling is doing? Say table for T, bed for B, chair for C. તો તમારી પાસે બેડ, ટેબલ, ચેર આ ત્રણ ફર્નિચર રૂમની અંદર છે અને તમારે ગેસ કરવાનું છે કે તમારા ભાઈ કે બેન સૂતા હશે કે ટેબલ ઉપર કામ કરતા હશે કે ખુરશીમાં બેઠા હશે. How do you know? How do you know that? So depending on the time, like suppose if it is morning, you can guess that probability
of the person to be on table is more? Okay, if it is evening, you may guess that the person must be on chair sitting near window. But if it is afternoon, the person may be taking nap. બપોરનો ટાઈમ હોય તો આપણે એવું માની લઈએ કે એ વ્યક્તિ કદાચ આરામ કરતી હશે, વામ કુક્ષી કરતી હશે. So probability of the person to be on bed is more. Doesn't mean કે probability on table or chair is zero. હું બોલું છું સમજાય છે? Yes, sir. So Yes, sir. as long as you don't enter the room, you will not be able to find out where the person is. તમારે બહાર ઊભા ઊભા તો ખાલી ગેસ જ કરવાનું હોય કે પર્સન જે બેડ ઉપર હશે કે ખુરશીમાં હશે કે ટેબલ ઉપર હશે, બરાબર? અને એની સંભાવના અલગ અલગ ટાઈમે અલગ અલગ હોય. But it is all probability based. The probability becomes, you are sure the moment you open the door. તમે જેવું બારણું ખોલો રૂમનું એટલે તમને ખબર પડી જાય કે પર્સન બેડ ઉપર જ છે, સૂતું જ છે, વ્યક્તિ સૂતી જ છે, ટેબલ ઉપર નથી, ચેર ઉપર નથી. તો એ વખતે probability of the person to be on table, probability of the person to be on chair becomes zero. ક્યારે? When you open the door and when you find the person on bed. So very similar thing is happening with electron also. Suppose કોઈ એક પદાર્થ છે, ધારો કે કોઈ કંડક્ટર છે. Suppose there is a conducting material and you are talking about electron. So when you talk about electron, where is the electron? Electron may be at point A, or it may be at point B, or it may be at point C. We don't know. All what we can do is we can get probability of finding electron at point A, or probability at finding B, or probability of finding electron at point C. તમે સંભાવના નક્કી કરી શકો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં હશે, A ઉપર, B ઉપર, C ઉપર. But we cannot exactly tell where the electron is until unless we locate it. તમે એને પકડવા જાઓ ને પકડાઈ જાય કે ઇલેક્ટ્રોન તો C ઉપર જ છે, તો A અને B ની પ્રોબેબિલિટી 0 થઈ જાય. So when you are dealing with very tiny particle like electron, wave function is one equation which helps you determining so many things. જો આપણી પાસે આ ઇલેક્ટ્રોનનું Schrodinger equation હોય તો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં છે એ આપણને ખબર પડે, એનું વેગમાન કેટલું છે ખબર પડે, એની ઉર્જા કેટલી છે એ ખબર પડે. We can find out probability of finding electron at different position. So that is why we need Schrodinger equation. Why we need Schrodinger equation? What is Schrodinger equation? પહેલો સવાલ, what is Schrodinger equation? It is wave equation. આ એક તરંગનું સમીકરણ છે. કોનું તરંગ? It is wave equation of some particle. Okay, and why do we need Schrodinger equation? Schrodinger equation શું કામ આપણે જાણવું જોઈએ? If you know Schrodinger equation, you can locate the particle, you can find out probability of the electron or particle at given point, you can determine energy, you can determine momentum, you can determine position, velocity, so many, almost all things you can find out. So Schrodinger equation, you can say, is like biodata of the particle. એમાં એની આખી જન્મ કુંડળી આવી જાય એક ઇક્વેશનમાં, and that is why we need Schrodinger equation, right? પણ અલ્ટિમેટલી તો એ એક કણનું તરંગ સમીકરણ છે. Schrodinger equation is basically a wave equation of a particle. So consider that there is a particle with total energy E, and its kinetic energy is K and potential energy is U. Can I write this as P square by 2m plus U? આવી રીતે લખાય કે નહીં? Because K is half mv square. અને જો આને હું m થી ગુણી અને m થી ભાગી નાખું તો શું થાય? I will get m square v square by m, and we know that P is equal to mv. Momentum is mass into velocity, so it is p square by 2m, right? P square by m, sorry, 2 is mentioned. But now we know that according to de Broglie's hypothesis, P is equal to h by lambda. તો હું અહીંયા એવું કંઈક લખી નાખું. આને આપણે 2 by 2 pi થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ. So can I write this as h by 2 pi into 2 pi by lambda? Is that okay?
What is h by 2 pi? H by 2 pi માટે એક symbol છે, if you know. Anyone? What is h by 2 pi? It is h cut. Okay. And 2 pi by lambda. કોઈને ખ્યાલ છે what is 2 pi by lambda? What is 2 pi by lambda? Anyone? कोई नहीं. 2 pi by lambda is called wave vector. It is denoted by small k. So now, instead of this p square in this equation, I'll write h cut k. H cut square k square. So E becomes h cut square k square. આવું last time lectureમાં આવ્યું હતું અને મને કોઈએ પૂછ્યું હતું કે આ ક્યાંથી આવ્યું. So at that time I skipped and I had told that I will explain during Schrodinger equation. Now I cannot avoid this. So this is my first equation. Now this equation we have obtained considering the electron to be in particle form. આપણે અત્યારે ઇલેક્ટ્રોનનું કણ સ્વરૂપ લીધું અને કણ સ્વરૂપે જો આપણે ઇલેક્ટ્રોનને દર્શાવીએ તો આની કુલ ઉર્જા કેટલી? E. What is E? Total energy of the electron. And then we can find out momentum. We can find out speed. If we know speed and momentum, mass of the electron, if we know potential energy, we can find out total energy, right? And the total energy કેટલી હોય? Equation 1 is giving us total energy of a particle. But now employ de Broglie's hypothesis. હવે જો હું de Broglieની hypothesis apply કરું તો શું થાય? According to that, the electron must have wave corresponding. Electron પાસે તો તરંગ સ્વરૂપે છે. તરંગ સ્વરૂપ છે તો એ હું કેવી રીતે દર્શાવું? So I assume that the electron, wave of electron should be able to express with this equation kx minus omega t. Okay. Being math students, you must be knowing that e raised to I theta is what? કોઈને ખબર છે what is e raised to I theta? It is cos theta plus I sin theta. બે periodic function છે. જો કોઈ પણ તરંગ હોય ને, તરંગની એક શરત કઈ છે કે એ સતત હોવું જોઈએ. Wave equation must be continuous. So no wave equation can be represented by tan or cot or sec or cosec. કોઈ પણ તરંગ ઇક્વેશનમાં આ ચાર નીચેના ફંક્શન ન હોઈ શકે. It has to be either cos or sin. Wave equation must be continuous equation. તરંગનું જે સમીકરણ હોય એ હંમેશા સતત હોવું જોઈએ. So it has to include either sin or cos or some combination of the two. તો આપણે આવું એક સ્વરૂપ લઈએ e raised to I theta જેવું અને થીટાની જગ્યાએ kx minus omega t. Let me assume that this psi is the Schrodinger wave equation. So now what if I take differentiation of this two? આનું d psi by dx કરું તો anyone? બોલો કોણ બોલશે? આનું ડિફરન્શિએશન શું થાય? d by dx of this. So e raised to x on differentiation gives e raised to x only. But if you have e raised to kx, so what is the differentiation of e raised to kx? K e raised to x. Very good. K e raised to kx. બરાબર. હવે અત્યારનું જે ઇક્વેશન છે એની માટે મને કહો, what should be the differentiation? Sir, I k. Very good. E raised to I k x minus omega t. Now with x you have this I and k. You don't have to worry about omega t. Because you are differentiating with respect to x, omega t will not appear. So the differentiation will be like e raised to I kx minus omega t, and again differentiate
I kx minus omega t. તો આનું જે ડિફરન્શિએશન છે એ તો 0 થઈ જશે. Okay, when you differentiate I kx, you will get ik. So it is I k e raised to I kx minus omega t. This is the differentiation. So I will write this as minus I k. No, let it be like this only. So I k e raised to I kx minus omega t. This is the differentiation, and I will differentiate it once again. હજી એકવાર આનું વિકલન કરીએ. So what will be the one more time differentiation? This ik will remain same, and I will get one more ik, and I will get e raised to I kx minus omega t. So what is I into I? I into I શું થાય? I square. What is I? I square. પણ I શું છે એ ખબર છે? I is square Yes, root sir. of -1. તો I નો સ્ક્વેર શું થાય? -1. I square is equal to -1. Very good. So I will get -1 I square k square e raised to I kx minus omega t. પણ હું I square નહીં લખું, એની જગ્યાએ -1 લખી નાખીશ. Let me write it in slightly better way. Please don't hesitate stopping me in between. તમને ગમે ત્યારે ન સમજાય તો મને પૂછજો. I am talking about d2 psi by dx square. Okay, that is d by dx of d psi by dx. So d psi by dx હવે આપણી પાસે છે. So it is d by dx of I k e raised to I kx minus omega t. I k being constant can be kept outside, and then I have d by dx of e raised to I kx minus omega t. On the differentiation જેમ પહેલા એવું જ થશે. So it is I k again I k e raised to I kx minus omega t, right? Now it is I square k square
I'm sorry, students, I got disconnected. Can you all see my screen now? Yes, sir. Yes, sir. What did I explain last? Sir, I square, Q square, અને પછી ઓલું I raised to I kx minus અહીંયા પહોંચ્યા હતા બસ. Okay. So with that, we'll get d2 psi by dx square is equal to minus k square psi. Okay, d psi by dx, if you differentiate once again, you will get this. Now I multiply both sides by h cut square by 2m. So just a moment. So left side is h cut square by 2m d2 psi by dx square is equal to minus h cut square k square by 2m into Can you say equation 1 and 2 on your screen? Yes, sir. Okay. How did I get second equation? Second equation ક્યાંથી આવ્યું? I have multiplied this equation with h cut by 2 pi, sorry, h cut square by 2m on both sides. Why to do this? Because now, see, if I multiply first equation with psi on both sides, multiplying equation 1 with psi, બે બાજુ psi થી multiply કરીએ equation 1 ને, what do we get? E psi is equal to h cut square k square by 2m into psi plus u, potential energy, into psi. Now if I use second equation in this, using equation 2, what if I use second equation here? So now I have this value available from equation 2. So what should I write? I can write E psi is equal to minus h cut square by 2m d2 psi by dx square plus u into psi, and this is Schrodinger wave equation for the given particle. જો ઇલેક્ટ્રોન ની વાત કરતા હો તો આ ઇલેક્ટ્રોન નું Schrodinger wave equation છે, બીજા કોઈ કણ ની વાત કરતા હો તો બીજા કોઈ કણ નું Schrodinger wave equation છે. This is the Schrodinger equation for the particle which you have considered. Okay, and as we are not considering time here, this is called time independent. What is this? Time independent Schrodinger equation.
જો ક્યાંય t આવતો હોય તો એને ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટ કહેવાય. This is time independent Schrodinger equation. Okay, now we have to find out value of psi for which this equation is satisfied. psi ની હું કઈ કિંમત મૂકું તો આ સમીકરણ સંતોષાય, એટલે કે ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ સેમ રિઝલ્ટ મળે. તમે psi ની કઈ વેલ્યુ મૂકો તો ધારો કે હું LHS is equal to E psi લઉં, psi ની કોઈ વેલ્યુ મૂકું અને મને કંઈક રિઝલ્ટ મળે. હું RHS લઉં, એમાં હું psi ની કઈ કિંમત લઉં અને મને રિઝલ્ટ 2 મળે. If I get 1 and 2 to be same, I can say that this value of psi is allowed. એને solution of Schrodinger equation કહેવાય. So let us try to find out solution of Schrodinger wave equation. So as we are talking about wave, it has to be continuous. તો આપણે એવું માની લઈએ કે એમાં આવું કંઈક હશે, સાઇનનું ફંક્શન હશે અને કોસાઇનનું ફંક્શન હશે. Now what we are talking about right now is electron, and to simplify, for simplicity of mass, we consider that electron is in one dimension box. Electron કોઈ એક પરિમાણ વાળા L લંબાઈના બોક્સમાં છે, એટલે ઇલેક્ટ્રોનને આ બોક્સમાં આગળ પાછળ જવાની છૂટ છે. ઇલેક્ટ્રોન is free to move left or right but not up down or front back. Okay, તો ઇલેક્ટ્રોન કોઈ L લંબાઈની દોરી ઉપર છે એવું તમે કહી શકો. So if you are talking about wave of this electron, the possibility is, જો ઇલેક્ટ્રોનને આપણે એના તરંગ સ્વરૂપે દર્શાવીએ તો પોસિબિલિટી કેવી હોઈ શકે? It is very much possible that the wave of electron is like this, or it may be like this, or it may be like this. These are the possibilities. હવે આનો મતલબ શું થાય? This indicates that in this situation probability of finding electron is maximum at midpoint. This indicates that probability of finding electron is maximum at these 2 points and 0 at midpoint. અથવા તો એવું પણ થઈ શકે કે ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના 3 જગ્યાએ એક સરખી હોય, right? But definitely electron cannot be found out on this wall or this wall. Electron આ બેમાંથી એક જગ્યાએ તો નહીં જ હોય, right? So if you take x equal to 0, જો તમે x નું મૂલ્ય 0 લ્યો તો શું થાય? If you take x to be 0, then psi must be 0. psi નું મૂલ્ય, wave function નું મૂલ્ય 0 થવું જોઈએ, બરાબર? And that is true for x equal to L also. જો તમે આ પોઈન્ટ લ્યો તો ત્યાં તે wave function તો ન હોય. શું કામ ન હોય? કારણ કે ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન હોય જ નહીં, દિવાલ ઉપર તો ઇલેક્ટ્રોન નહીં હોય, બે દિવાલની વચ્ચે હશે. Electron has to be between two impenetrable walls. It cannot be on wall. So first I consider this condition in this equation. So I can say that 0 is equal to A1 sin k into 0 plus A2 cos k into 0. Okay, what is sine of 0? What is sine of 0? 0. So no meaning it is A2 cos of 0, બરાબર? It means that A2 is 0 કારણ કે cos of 0 તો 1 હોય. And that indicates that psi is not this. Wave function આવું નહીં હોય. It has to be psi is equal to A1 sin kx. આવું હશે. This has to be our wave equation. But one problem. What is A1? હજી આપણે A1 નું મૂલ્ય તો મળ્યું જ નહીં, right? So how do we find out A1? So for that, you will have to do one more thing. તમારે x equal to L એ condition હજી આપણે નથી લીધી, તો એ condition લઈ લઈએ. So when x is equal to L, again psi has to be 0. કારણ કે એ બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન કહેવાય, બરાબર? બાઉન્ડ્રી ઉપર એની વેલ્યુ 0 હોય એ આપણને ખ્યાલ હોય. સો 0 is equal to A1 sin k into L. Okay,
So this is something which I get, but I don't know how to arrive at a1. તો હજી આપણે વેવ ફંક્શનનો બીજો જે ગુણધર્મ છે એનો ઉપયોગ કરીએ. The second characteristic of wave function is if you take square of wave function, it gives you probability. Okay, so if I take this from 0 to L, the answer has to be 1. શું કામ 1? આન્સર કેમ 1 આવ્યો? આન્સર કેમ 1 આવ્યો? 1 આવવો જ જોવે. It has to be 1. Why? Because this gives probability. શેની probability? શેની probability? કે તમારી જે L લંબાઈની દોરી છે એમાં ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંક તો હશે જ તે, બરાબર ને? 0 to L માં ક્યાંક તો હોવાનો જ છે. તો કુલ સંભાવના કેટલી? 1. It has to be 1. So answer is 1 if I do this operation, and I am going to do this operation. So 0 to L, a1 sin kx. Okay, square કરવાનો છે. This is 1. So a1 square, 0 to L. Now you must be knowing that cos of 2 theta is 1 minus 2 sin square theta. So if you make sin square theta subject of formula, it becomes 1 by 2 minus cos 2 theta by 2. So that is what I'll make use of. 1 by 2 minus cos kx by 2 dx, and that should be 1. આનો જવાબ 1 આવવો જોઈએ. So now if I integrate 1 by 2 and if I integrate cos kx by 2, I know that the second integration should be 0. cos નું તમે એક સાયકલ ઉપર ઇન્ટિગ્રેશન કરો તો એ તો 0 થવું જોઈએ, બરાબર? So I am left with a1 square 1 by 2 integration 0 to L dx, and that should be 1. Integration dx શું થાય? Integration dx શું થાય? x. બરાબર, લિમિટ સબસ્ટિટ્યુટ કરો. So it is L minus 0. Ultimately a1 ને સબ્જેક્ટ ઓફ ફોર્મ્યુલા બનાવીને મને કહો તો શું થાય? What is a1? a1 શું થશે? root 2 by L. Very good. root 2 by L. આવું બધું આપણે શું કામ કર્યું? Because we are looking for value of a1, and now I can say that psi is root 2 by L sin kx. This value of psi, if I substitute in my Schrodinger equation, જો આ Schrodinger equation માં તમે psi ની કઈ વેલ્યુ મૂકો? psi is equal to root 2 by L sin kx substitute કરો તો condition satisfy થાય. So that is the solution of Schrodinger wave equation. So that was the topic for the day. આજે આપણે એટલું કરવાનું હતું. To understand what is Schrodinger wave equation, to derive its equation, and to get solution. Now let us see it from exam point of view. Exam માં પૂછાય તો કેવી રીતે લખવું? So I'll show you in answer format. Be ready to take screenshots. Very first question, what is Schrodinger wave equation? So Schrodinger equation is a mathematical equation representing wave corresponding to a particle. કોઈ એક કણનું તરંગ સ્વરૂપ દર્શાવવા માટેનું જે સમીકરણ હોય એને Schrodinger wave equation કહેવાય. So you can say that Schrodinger wave equation is matter wave equation. It is denoted by psi. Schrodinger equation comprises of almost all information about particle. આ સમીકરણનું મહત્વ શું છે? તો એમાં કણની દરેક લાક્ષણિકતા ગુણધર્મો
તમને એમાંથી મળી જશે ઉર્જા જોવે કે વેગમાન જોવે કે પરિસ્થિતિ જોવે. You can find out position or momentum or energy kind of property of any particle. And if you take square of psi, you will get probability of finding particle at given position. Probability is any of finding particle at given position, right? So this is question 1. Take screenshot. આનો એક screenshot લઈ લ્યો. Okay. Then how to derive expression for Schrodinger wave equation? એનું સૂત્ર કેવી રીતે તારવવું? So we know that the total energy E of matter particle can be given as E is equal to K plus U. What is K here? What is K here? Kinetic energy. Kinetic energy. U is potential energy. So K and U are kinetic energy and potential energy respectively. If the momentum of particle is P and mass is M, then K can be written as P square by 2M. And then our equation becomes like this. E is equal to P square by 2M plus U. Now I will employ de Broglie's hypothesis. De Broglie's hypothesis શું હોતે? What is de Broglie's hypothesis? That P can be written as h by lambda. તો હવે આમાં P ની જગ્યાએ h by lambda આપણે મૂકીએ. Okay, how to get this h cut K? So multiply h by lambda with 2 pi by 2 pi and you will get this. Okay. See this we can get by multiplying h by lambda with 2 pi by 2 pi. And we substitute second equation into first. K is wave vector 2 pi by lambda. Take screenshot. આનો એક screenshot લઈ લ્યો. It will help you preparing answer. Okay, so now we substitute second equation into first. And this is what we get. E is equal to h cut square K square by 2M plus U. So far we have considered the particle characteristics of electron, if it is electron. હવે આપણે એને corresponding wave લઈએ. તો wave ને કઈ રીતે represent કરવું? Which equation can represent wave for a particle? So the equation for plane wave having angular frequency omega and wave vector k can be represented as psi is equal to e raised to I kx minus omega t. હવે આનું બે વાર વિકલન કરવાનું છે. So d psi by dx is I k e raised to minus I kx minus omega t. Now take 2 minutes and find out d2 psi by dx square. હાલો લખો તો તમારી બુકમાં કેટલા લોકો લખી શકો? I want to find out. Differentiate this equation in your notebook and tell me how many of you can get answer. Then I'll display on screen. Try karo અને મને કહો. What is d2 psi by dx square? Sir, minus k square e raised to I into kx minus omega t. Very good. હવે જે e raised to I kx minus omega t છે ને એની જગ્યાએ તો આપણે psi મૂકી દઈએ. Yes sir. તો શું આવે? Instead of e raised to I kx minus omega t, you can substitute psi. તો શું આવે? Minus k square sin. Very good. So this is what you should be getting. d2 psi by dx square is equal to minus k square psi. And now multiply both sides with h cut square by 2m.
So multiplying both sides with h cut square by 2m, this is what we get. Okay, let it be equation 4. Now look at third equation and fourth equation. If I multiply third equation with psi on both sides, I can compare it with fourth equation. Take screenshot. આનો screenshot લઈ લ્યો. So multiplying both sides of equation 3 with psi and substituting fourth equation, in that we get this 5 equation, equation 5, and this is Schrodinger wave equation. Equation 5 is the required equation for the particle, Schrodinger equation for the particle. Okay. So this is end of second topic of the day. બીજો topic આટલો હતો Schrodinger equation તારવો. આ Schrodinger નું wave equation. હવે આનો ઉકેલ લાવો. Get solution of Schrodinger wave equation. Third topic. How to arrive at solution of Schrodinger wave equation. So let the time independent Schrodinger equation in one dimension L લંબાઈની દોરી ઉપર ઇલેક્ટ્રોન છે એવું આપણે માની લઈએ. તો એનું સમીકરણ આવું હોય, which we had derived just now. So as the wave equation must be continuous, it should be represented by function of sine or cos or linear combination of the two. તો આપણે એવું ધારી લઈએ કે ભાઈ psi છે એમાં sin નું અને cos નું ફંક્શન હશે, કારણ કે periodic હોવું જોઈએ, આવર્તનીય હોવું જોઈએ, સતત હોવું જોઈએ. It has to be periodic and continuous. So we assume that this should be the solution. But then you will have to find out A1 and A2 both. So I differentiate this. Sorry, I take boundary condition x is equal to 0 લઈએ તો ત્યાં તો psi નું મૂલ્ય 0 થવું જોઈએ. So what I understand is that A2 cos is not required. Take screenshot, photo પાડી લ્યો. So A2 has to be 0 and then psi has to be A1 sin kx. Still, we don't have A1. હજી A1 નું મૂલ્ય ગોતવાનું બાકી છે. So how to find out value of A1? For that we make use of other characteristic of wave function. This step actually not needed. You can omit this. તમે કાઢી નાખશો તો ચાલશે. You don't need this step in answer. Take screenshot. So if you take probability, that is if you take square of psi on both sides, it has to be 1. કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંક તો છે તે L લંબાઈમાં, તો એની મળવાની સંભાવના 1 તો હોવી જ જોઈએ. Total probability is 1. So I take square and substitute. Now I have not shown all these calculations here. આ જે આખી ગણતરી છે એ ત્યાં નથી દેખાડી, તમારે દેખાડવાની જરૂર નથી, આ તમારી સમજણ માટે છે, right? So you can directly write this. Sorry. You can directly write that solving this equation A1 is root 2 by L. And then I can say that the Schrodinger equation solution of the wave equation is psi is equal to root 2 by L sin kx. Okay, this is the solution of time independent Schrodinger equation. And that is all for today. We saw 3 parts. Sir, screenshot લેવાનો બાકી હતો. હા, ઓકે, દેખાડું. લઈ લો. લઈ લીધું? Yes, sir. Okay, so this is the part which we covered today. અને 3 ક્વેશ્ચન આમાં હોઈ શકે. Schrodinger equation શું છે, એનું સૂત્ર તારવો અને એનો ઉકેલ મેળવો. Okay, so take screenshot. 3 answers you should add in your lecture notes today. આજની LT આપી દેજો before tonight.
And now if you have any doubt, you can ask.